Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhaktavrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. I'll read number 122 again. I read it last time, but we actually didn't discuss in detail about that. So I'm reading Antya-lila chapter 20, text 122. Okay. Raghunath Bhattacharya Tahani Milan Prabhu Tare Kripa Kori Partaila Brindaban. Okay. Yeah, yes. Also in the 13th chapter is an account of how Raghunath Bhatta met Shri Chaitanya Mahaprabhu, who by his causeless mercy sent him to Vrindavan. Помимо этого, в 13 главе рассказано, как Рагунатха Бхатта встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, который по своей беспричинной милости направил его во Вриндаван. So, this is described then in detail. Raghunath Bhatta was the son of Tapan Mishra. Итак, здесь описывается в деталях, в частности, что Рагунатха Бхатта Госвами был сыном Тапана Мишры. So he gave up his duties and left home and set out for Puri to meet Chaitanya Mahaprabhu. Он оставил свои семейные обязанности и отправился в Пури для того, чтобы встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Accompanied by a servant carrying his baggage, И вместе с ним Raghunath Bhatta started from Varanasi and traveled along the path leading through Bengal. Он отправился вместе со своим слугой, который нес его вещи, и он отправился. Sorry, Guru Maharaj, I already forgot the second part. He traveled through on the path through Bengal. И он путешествовал, прошел через всю Бенгалию. You may recall that there are two ways to go from Puri to Varanasi. Существует два пути, которые из Пури до Варанаси есть два пути, по которым можно пройти. One is through Bengal, and that means going along the bank of the Ganga. Один путь идет, лежит через Бенгалию, и тогда человек идет по берегу Ганги в этом случае. So when Chaitanya Mahaprabhu, when he first tried to go to Vrindavan, he took that path. И первый раз, когда Господь Чайтанья хотел отправиться во Вриндаван из Пури, то он именно шел по этому пути. But when he passed through Navadvip, thousands of people began to follow him. Но когда он проходил через Навадвипу, то тысячи людей стали следовать за ним. And he continued along that path to Ramakeli. И он продолжал по этому пути до самого Рамакели, where Rup and Sanatan came to meet him and surrender to him. Там, туда, куда пришли Рупа и Санатана,
для того, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху и предаться ему. So on the way, there were so many people following him. They were taking the dust from his footprints, and there were holes in the road. И столько людей следовали за ним, и они пытались собрать пыль, которые от отпечатков стоп Чайтаньи Махапрабху, и они так усердно это делали, что оставляли после себя целые такие ямки, углубления большие. I mean, that may be just standard for Bengal anyway. Но, может быть, так или иначе, это какой-то стандарт для Бенгалии. If you drive from Calcutta airport to Mayapur, the road is full of potholes. Если посмотреть на дорогу от Калькутты до Майяпура, то можно увидеть такие целые большие углубления на дорогах. First time I traveled on that road was 1974, and it was full of potholes. Первый раз, когда я ехал по этому пути, это был 1974 год, и на дорогах было очень много таких ямок. And last year for Gaur Purnima, I also traveled 46 years later, it's still the same. И спустя 46 лет, когда в прошлом году я тоже по этой дороге ехал, то она дорога была в том же состоянии, которое было в то время еще. And every year I've been traveling, and it's the same thing. И каждый год эта дорога, она находится в таком же, в одинаковом состоянии. So it may be a standard, although they're attempting to build a big dual carriageway, double road, but maybe they'll finish it in the next few years, we'll see. Поэтому, может быть, это такой стандарт в Бенгалии. Вот. Хотя пытаются сделать такую двойную дорогу, асфальтированную дорогу, чтобы избежать этих вещей, но непонятно пока, как это будет. Even they build a big nice road, it may end up being full of potholes. Даже если они сделают большую, очень хорошую дорогу, все равно, похоже, она будет опять таким образом испещрена этими разными ямками. Anyhow, yeah, the people were taking the dust. There were holes in the road. So, Mahaprabhu, he wanted to continue to Vrindavan, but Sanatana Goswami advised him it's not a good idea to go to Vrindavan with, huge crowds of people following. И хотя люди так или иначе, они шли за ним, и они собирали пыль после его отпечатков его стоп. И Господь Чайтанья продолжал идти, но Рупа Санатана Госвами, особенно Санатана Госвами, он посоветовал ему, чтобы он как бы избежал вот такого сопровождения до самого Вриндавана. So he went a little further, but then, he was thinking about what Sanatan said, and then he decided to turn back at a place called Kanai Natshala. И он какое-то еще расстояние прошел по этому пути, но потом, размышляя над словами Санатаны Госвами, он все-таки решил свернуть с этой дороги и отправился в место, известное как Канай Наташала. So then he went back through Navadvip and he went back to Puri. И затем он пошел назад на Навадвипу и оттуда обратно в Пури. And then again he set out, but this time only with 2 assistants, through the Jharakanda forest. И затем уже оттуда, с Пури, он снова пошел во Вриндаван, но уже с 2 сопровождающими через лес Джарикханду. So that, of course, is a dangerous path.
and he encountered wild animals like tigers, boars, elephants. But as we know, Chaitanya Mahaprabhu, by his transcendental potency, made them chant the holy names and dance. И, конечно, дорога через Джарикханд был очень опасный, и там были очень много разных диких зверей, таких как львы, слоны там, и так далее. Вот. Но мы знаем, что Господь Чайтанья, тем не менее, Он заставил этих всех животных, оленей вместе танцевать, петь святые имена Господа. Он заставил их петь и танцевать под святые имена Господа. So like that, there are two roads that would connect from Puri to Varanasi, and then the one main road goes to Vrindavan, Mathura. И таким образом, so only two roads, right? Two paths. This one, a bank of Ganges, and second is a Jarikhanda, right? Yeah. Two. And you said third one is it was same one. Who said anything about a third one? The road from Varanasi continuing to Vrindavan, that's a main road. It goes along the Ganga and then the Yamuna. Goes up along the Ganga to Prayag, and then it goes along the Yamuna to reach Vrindavan, Mathura. И вот эта дорога, то есть эти две дороги, и вот эта главная дорога, это дорога, которая идет до самого Вриндавана, с Варанаси до Вриндавана, и та же самая дорога, она идет до Джаганнатха-Пури. That's not exactly what I said, but anyway. The point is the main road follows the rivers, the Yamuna and the Ganga. То есть главная дорога это та, которая идет вдоль берега Ямуны и Ганги. Это главная дорога. Yeah, so the Jharkhanda route is a difficult route. Путь через Джарикханду это очень трудный путь. But Sanatana Goswami, when he escaped from prison from the Nawab Hussain Shah, he went through the Jharkhanda forest, and also when he came back again to meet Chaitanya Mahaprabhu, he passed through Jharkhanda. Но Господь Санатана Госвами, когда он так или иначе смог освободиться из тюрьмы, в которую заключил Наваб Хусейн Шах, он пошел именно по вот этой дороге через Джарикханду. И когда он возвращался в Варанаси, Пури, когда он шел в Пури, он тоже шел по этой дороге, да. Yeah, we read earlier how he contacted a skin disease in Jharkhanda forest when he came from Vrindavan to Puri. То есть мы слышали, как Санатана Госвами, он заполучил кожную болезнь, когда он шел в Пури через лес Джарикханда, он заразился такой болезнью, кожной болезнью, выпив воды такой нечистой. It's a shorter route, but it's a more dangerous route. Это более короткий путь, но он более опасный. So here anyway, Raghunath Bhatta, he went along the Ganga and he traveled through Bengal. И так или иначе Рагунатха Бхатта, он именно шел по пути вдоль берега Ганги, вот по основному пути он отправился в Пури. In Bengal, he met Ram Das Vishwas, who belonged to the Kayastha caste. И в Бенгалии он встретил Рамдас Вишваса, который принадлежал к Каястха, к касте Каяст. He was one of the king's secretaries. Он был один из секретарей царя. Just a minute. Ram Das was very learned in all the revealed scriptures.
Рамдас хорошо знал все богооткровенные писания. He was a teacher of the famous book Kavya Prakash and was known as an advanced devotee and worshipper of Raghunath, that is Lord Ramachandra. Рамадас Вишвас хорошо знал, он учил по книге, Кавья Пракаша и славился как возвышенный вайшнав, преданный Господа Рагунатхи, Рамачандры. I'm looking here at the purport of that verse, but it doesn't explain anything about Kavya Prakash. What is that? Я вот смотрю в комментариях к этому стиху, но там ничего не говорится о Кавье Пракаша в комментарии. Anyhow, so when he met, he was a renounced person who was going to see Lord Jagannath. Он был отрекшейся личностью, и он шел повидаться с Господом Джаганатхой. And he was constantly chanting the holy name of Rama. И в то же самое время он постоянно повторял святое имя Господа Рамы. When he met Raghunath Bhatta on the way, he took Raghunath's baggage on his head and carried it. И когда он встретил Рагунату Бхатту, то он поставил поклажу Рагунатки Бхатты себе на голову и понес ее. Ramdas served Raghunath Bhatta in various ways, even massaging his legs. И Рамадас, он служил Рагунатхи Бхатте таким образом, что даже растирал ему стопы. So Raghunath Bhatta, he felt some hesitation in accepting this service. И Рагуната Бхатта, он чувствовал такую некоторые колебания, какую-то неловкость, когда он служил ему, позволял ему служить себе. So he said to Ramdas, "You're a respectable gentleman, a learned scholar, and a great devotee." И он сказал этому Рамдасу, что ты почтенный человек, знаток Писаний и великий преданный. Please do not try to serve me. Just come with me in a happy mood. Пожалуйста, не пытайся служить мне, а просто иди со мной в таком счастливом настроении. Ramdas replied, "I am a Sudra, a fallen soul. To serve a Brahmin is my duty and religious principle." И на это Рамдас отвечал: я Шудра, падшая душа, и служить Браману — это мой долг. И обет, который я дал. Therefore, please do not be hesitant. I am your servant, and when I serve you, my heart becomes jubilant. Поэтому, пожалуйста, пусть тебя не смущает мое служение. Я твой слуга, и когда я служу тебе, то это доставляет мне радость моему сердцу. So thus Ramdas carried the baggage of Raghunath and served him sincerely. Так Рамдас, он нес вещи Рагунатхи и искренне служил ему. And constantly chanted the holy name of Lord Ram. И он непрерывно повторял, день и ночь повторял святые имена Господа Рамачандры. So traveling in this way, Raghunath Bhatta arrived in Puri. И путешествуя таким образом, Рагуната Бхатта, он дошел до Джаганатха-Пури. There Raghunath met Chaitanya Mahaprabhu and fell at his lotus feet. И там он как раз встретил Чайтанью Махапрабху и припал к его лотосным стопам. The Lord embraced him, knowing well who he was. И Господь обнял его, зная хорошо, кем был Рагунатха Бхатта. Because when Lord Chaitanya was in Varanasi, then he stayed there with Tapan Mishra. Потому что когда Господь Чайтанья был в Варанаси, то он останавливался в доме у Тапана Мишры.
So Raghunath offered respectful obeisances to Chaitanya Mahaprabhu on behalf of Tapan Mishra and Chandrasekhar, and the Lord inquired about them. И Рагунат Бхатта, он передал Шри Чайтанье Махапрабху поклоны от Тапаны Мишры и Чандрашекхары, а Господь спросил, как они поживают. It's very good you've come here. Now go see Lord Jagannath, and today you will accept prasadam at my place. Очень хорошо, что ты пришел сюда, сказал Господь Чайтанья. Теперь можешь сходить в храм, чтобы увидеть лотосоокого Господа Джаганнатху. Сегодня ты будешь принимать у меня прасад. The Lord asked Govinda to arrange for Raghunath Bhatta's accommodation and introduced him to all the devotees headed by Sarup Damodar. И Господь попросил Говинду подыскать жилья для Рагунатхи Бхатты, и затем он представил всем преданным Рагунатху Бхатту во главе со Сварупой Дамодарой Госвами. Thus Raghunath Bhatta lived with Chaitanya Mahaprabhu continuously for 8 months. Так Рагунатха Бхатта жил со Чайтаньей Махапрабху непрерывно в течение 8 месяцев. And by the Lord's mercy, he felt increasing transcendental happiness every day. И по милости Господа он испытывал трансцендентное счастье каждый день. Chaitanya Mahaprabhu, he was an expert cook. Whatever he prepared tasted like nectar. И он был очень экспертным поваром, и вкус этих блюд был подобен нектару. Chaitanya Mahaprabhu would accept with great satisfaction all the food he prepared. И Чайтанья Махапрабху с большим удовольствием съедал все, что готовил Рагунатха Бхатта. After the Lord was satisfied, Raghunath Bhatta would eat his remnants. И после того, как Господь наедался, тогда Рагунатха Бхатта уже вкушал остатки его трапезы. So when Ramdas Vishwas met Chaitanya Mahaprabhu, the Lord did not show him any special mercy. Но когда Рамдас Вишвас, он повстречался с Чайтаньей Махапрабху, то Чайтанья Махапрабху не оказал ему никакой особой милости, хотя это была их первая встреча. Because he was an impersonalist within his heart, desiring to merge in the existence of the Lord. Потому что он был в своем сердце, он был имперсоналистом, желающим слиться с бытием Господа. So Lord Chaitanya is omniscient and he could understand the heart of everyone. И он очень также гордился своей ученостью. И Шри Чайтанья Махапрабху, будучи таким всеведущим, верховным Господом, он хорошо знал об этом. But anyhow, he took up residence in Puri and he taught the Kavya Prakash to the Patanyayaka family, the descendants of Bhavananda Rai. Но так или иначе он стал жить в Джаганнатха-Пури, и он стал преподавать Кавья Пракашу семье Патанаяков, потомков Бхавананды Рая. So after 8 months, then Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Bhatta, do not marry. И после 8 месяцев, когда пришло время прощаться, Чайтанья Махапрабху строго-настрого запретил ему жениться. And he told him to return home and serve his father and mother. И он сказал ему возвращаться домой и служить своим отцу и матери. And try to study Bhagavatam from a pure Vaishnava. И стараться учиться, изучать Бхагаватам под руководством чистого Вайшнава. And then he said, in future, come again to Puri. И затем он сказал ему, чтобы в будущем он снова
мог прийти, чтобы он снова пришел в Пури. Then the Lord put his own neck beads on Raghunath Bhatta's neck and bade him farewell, embraced him and bade him farewell. И затем он обнял его и, попрощавшись, надел на Рагунатху Бхатту бусы со своей шеи. So then, taking permission from the Lord and the devotees, he returned to Varanasi. И спросив благословения у Шри Чайтаньи Махапрабху и всех преданных, во главе со Сварупой Дамодарой, Рагунатха Бхатта вернулся в Варанаси. There he continuously rendered service to his mother and father and studied Bhagavatam from a self-realized Vaishnava. И там он служил своим родителям, отцу и матери, и также он изучал Шримад Бхагаватам под руководством возвышенного Вайшнава. Then his parents died at Varanasi, and he returned again to Puri, to Chaitanya Mahaprabhu. Затем, когда его родители уже умерли, то он снова вернулся к Шри Чайтанье Махапрабху в Ганатха-Пури. Again, he stayed with Mahaprabhu for 8 months. И он снова в течение 8 месяцев оставался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Then the Lord ordered him to go to Vrindavan and live under the care of Rupa and Sanatana Goswamis. И затем Господь дал ему указание отправиться во Вриндаван и оставаться под опеку группы Санатаны Госвами. In Vrindavan, you should chant the Hare Krishna mantra 24 hours a day and read Srimad Bhagavatam continuously. И во Вриндаване он сказал, ты должен повторять Харе Кришна Махамантру 24 часа в сутки и также 24 часа в сутки и читать Шримад Бхагаватам. Krishna will soon bestow his mercy on you. И очень скоро Кришна, он прольет на тебя свою милость. Chaitanya Mahaprabhu also gave some gifts to Raghunath. И Чайтанья Махапрабху также дал определенный подарок Рагунатхе Бхатте. There was some unspiced betel and a garland of tulsi leaves that had been offered to Lord Jagannath. Этот подарок был, это был бетель без специй и гирлянда из листьев туласи, которую носил Господь Джаганатха. So he gave these gifts to Raghunath. Raghunath accepted them as a worshipable deity and preserved them very nicely. И он дал это Рагунатхе, и Рагунатха это принял как божество, которому он должен поклоняться, и делал это наилучшим образом. Then he went to Vrindavan and lived under the care of Rupa and Sanatana. Затем он отправился во Вриндаван, и, прибыв туда, он поручил себя заботам Рупы Санатаны Госвами. When reciting Bhagavatam in their company, he would be overwhelmed with ecstatic love for Krishna. Когда он читал Шримад Бхагаватам в обществе Рупы и Санатаны, Рагунатха Бхатта погружался в такую экстатическую любовь к Кришне. His voice was as sweet as a cuckoo's, and he would recite each verse of Srimad Bhagavatam in 3 or 4 tunes. Его голос был так же нежен, как голос кукушки, и он читал каждый стих Шримад Бхагаватам на 3-4 разных мелодий. When he recited or heard about the beauty and sweetness of Krishna, he would be overwhelmed with ecstatic love and become oblivious to everything. Когда он читал или слушал о красоте и сладости Кришны, то его переполняла экстатическая любовь, и он забывал обо всем на свете.
Thus Raghunath Bhatta fully surrendered at the lotus feet of Lord Govinda. Так Рагунат Бхатта полностью предался лотосным стопам Господа Говинды. He ordered his disciples to construct a temple for Govinda. И он дал указание своим ученикам построить храм для Господа Говинды. And he would prepare various ornaments for Govinda, including flute and earrings. И он подготовил определенные украшения, и ушные сережки, и флейту для Говинды. He would neither hear nor speak about anything of the material world. Рагунатха Бхатта не слушал мирских никаких разговоров и никогда не участвовал в них. He would simply discuss Krishna and worship the Lord day and night. Он говорил только о Кришне и поклонялся Господу день и ночь. He would not listen to blasphemy of a Vaishnava, nor would he listen to talk of a Vaishnava's misbehavior. Он никогда не слушал критики в адрес вайшнавов и отказывался участвовать в обсуждении каких-либо проступков кого-либо из них. He knew only that everyone was engaged in Krishna's service. He did not understand anything else. Он был уверен, что все служат Кришне и не хотел знать ни о чем другом. So as we know, these are the symptoms of a Mahabhagavat, an Uttam Adhikari devotee. Как мы знаем, эти признаки, которые здесь перечислены, являются симптомом Махабхагаваты или Уттамадхикари. The Uttam Adhikari sees Krishna everywhere, and he sees everyone is part of Krishna's arrangement, part of Krishna's plan. In that sense, everyone is engaged in the service of Krishna in one way or another. Он видит всех как слуг Господа Кришны, и также он видит, что все, что происходит, это является частью плана Верховного Господа, в котором они участвуют. Whereas Madhyamadikari, he makes distinctions between different kinds of persons. В то время как Мадхьямадхикари, он делает различия между различными видами преданных. Not different kinds of devotees, different kinds of persons. Он делает различия между личностями. He sees Krishna, the Lord, and he worships the Lord. Он видит, например, Господа, и он поклоняется ему. Secondly, he sees devotees, and he associates with devotees. Затем он видит вторую категорию преданных, и он старается общаться с ними. Thirdly, he sees those who are ignorant but innocent, and he preaches to them. Затем он видит невежественных или невинных людей, и он им проповедует. And fourthly, he sees those who are envious and inimical, and he avoids them. И четвертый – это те, которые завистливые и враждебно настроенные, и он старается их избегать. So for preaching, it's necessary to distinguish between these different kinds of persons. И во время проповеди мы должны уметь различать вот эти четыре категории людей. Therefore, when Uttamadhikaris preach, they also descend to the platform of Madhyamadhikari and they make these distinctions. Поэтому, когда Уттамадхикари проповедует, он также принимает эту платформу Мадхьямадхикари и начинает делать различия. But anyway, Raghunath Bhatta, he was not
preaching, rather he was absorbed in the service of the deity, absorbed in chanting, absorbed in reciting Srimad Bhagavatam. So, you know, he just had the typical symptoms of the Uttamadhikari. Но что касается Рагунатхи Бхатты Госвами, то Рагунатха Бхатта, он был поглощен повторением святых имен, он был поглощен чтением, слушанием Шримад Бхагаватам и декламацией Шримад Бхагаватам. И он не проповедовал, а больше он был на платформе Уттамадхикари, находился таким образом. Typical Uttamadhikari. Типичный Уттамадхикари. So when Raghunath Bhatta was absorbed in remembrance of Lord Krishna, he would take the Tulsi garland and the betel prasadam of Lord Jagannath given by Chaitanya Mahaprabhu, bind them together and wear them on his neck. И поглощенный мыслями о Господе Кришне, мыслями о нем, он принял эти гирлянду из Туласи и орехи бетеля, и он таким образом стал поклоняться этим предметам. He would put them on his neck. Он одел на себе на шею это все. Thus, I have described the powerful mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu, by which Raghunath Bhatta Goswami remained constantly overwhelmed with ecstatic love for Krishna. Итак, я описал могущество милости Шри Чайтаньи Махапрабху, благодаря которой Рагунатха Бхатта Госвами был всегда преисполнен экстатической любви к Кришне. In this chapter, I have spoken about 3 topics. И далее говорится, что в этой главе я рассказал 3 истории. Jagannananda Pandit's visit to Vrindavan. Это визит Джагананды Пандита во Вриндаван. Shri Chaitanya Mahaprabhu's listening to the song of the Deva Dasi at the Jagannath temple. Как Шри Чайтанья Махапрабху слушал воспевание Девадаси недалеко от храма Джаганатхи. And how Raghunath Bhatta Goswami achieved ecstatic love of Krishna by the mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu. И как Рагунатха Бхатта Госвами, он обрел экстатическую любовь к Кришне по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Hari, bestows ecstatic love for Krishna upon anyone who hears all these topics with faith and love. Шри Чайтанья Махапрабху, Гаура Хари, одарит любовью к Кришне всякого, кто слушает эти рассказы с верой и с любовью. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chайтанья Чаритамрита, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Okay, then, any questions today? Итак, какие-то вопросы сегодня? Yes, Champakalata. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, вот когда Господь Чайтанья встретил Рамадаса и Гапалабхату, он очень почтительно отнесся к Гапалабхате, потому что он знал, кто это такой. А сейчас, то есть кто он был такой уже он. А вот сейчас мы прочитали, что он по милости Господа Чайтаньи вот стал Уттамадхикари. Тогда почему он к нему так относится, зная, кто он такой был уже тогда? Насколько я понял ваш вопрос, Чайтанья Махапрабху
when he met first time Raghunath Bhatt Goswami, there was written that he knew who was Raghunath Bhatt Goswami. But here we're reading that Raghunath Bhatt Goswami, he got the mercy of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, ecstatic love for Krishna, by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then how he knew about Raghunath Bhatt? What was... I did explain it in a lecture. Я это объяснил во время лекции. Anybody else can answer that? Кто-то может еще ответить на этот вопрос? Maybe his question is not so clear. I don't know. The question is quite clear. Quite clear. But for me, there's no any question. I don't know. No, she's asking, how did Lord Chaitanya know who Raghunath Bhatta was? That's her question. He knew about Raghunath Bhatt Goswami because he lived in the house of Tapana Mishra within 8 months. And that time, Raghunath Bhatta... Not 8 months. No, not 8 months, but correct. He lived with Tapan Mishra when he was in Varanasi. Yeah, so 4 months. You can't even say 4 months, maybe so, but I won't say it necessarily true. 4 months. I don't know how long he stayed in Varanasi, but probably at least a couple of months when he instructed Sanatan Goswami. But maybe it's 4 months if you can produce the evidence next time. Okay, it's 4 months, but we have to look that up. But anyway, he stayed for some time in the... I'm not sure, I can't remember exactly. Maybe he lived in Chandrasekhar's house and he took prasadam in Tapan Mishra's house every day, or the other way around. The two of them looked after Lord Chaitanya. In any case, whether he lived there or he took prasad every day, okay, he knew Raghunath Bhatta well because he he saw him every day when he was in Varanasi. So whether 2 months or 4 months, in any case, he knew him well. Ну, я ответил, как бы, Гуру Махарадж сказал, кто-то знает ответ на этот вопрос, и сказал, что, ну да, это известно, что он же жил в доме Тапана Мишры в течение, вначале сказал 8 месяцев, но я ошибся, потом я исправился на 4 месяца, но Гуру Махарадж говорит, что я не знаю точно 4 месяца, но несколько месяцев, но если ты знаешь точно, то можешь привести какие-то доказательства, что 4 месяца. Вот. Но затем Гуру Махарадж сказал, что, возможно, он жил в доме Тапана Мишры, а возможно, он жил в доме Чандрашекхара, а принимал прасад в доме Тапана Мишры. Вот. Ну, и насколько я помню, он, as much I remember, he lived at the home of Tapana Mishra during the rain season. I think it was, or Chaturmasya at that time. That's why I said 4 months. Насколько я помню, это было 4 месяца, потому что он жил в доме Тапана Мишры в течение вот этого, maybe rainy season is 2 months only. Да, может быть, 2 месяца он жил, может быть, yeah, it's 2 months. Rainy season is not Chaturmasya, it's only 2 months. Maybe it should be, make it sure. What? Madhya Pavana, I can't listen, I can't hear you. Unmute your mic. Okay. Let's have a look. See if it says. Сейчас Гуру Махарадж прочитает точно описание. Oh, I have to get even another volume.
I told Guru Maharaj that maybe it was rainy season, and rainy season is only during the rainy season is only 2 months is going, right? Насколько я помню, можно, да, сказать? Да, конечно. Когда Санатана Госвами пришел туда, в Варанаси, то он встретился с Господом Чайтаньей в доме Чандрашекхара. As much as I remember, when Sant Goswami came to Varanasi, he met Chaitanya Mahaprabhu at the home of Chandrasekhar. То есть похоже, что Господь Чайтанья все-таки останавливался в доме Чандрашекхара, ходил принимать пищу к Тапана Мишре, то есть как Гуру Махарадж сказал. I think that's correct. I think that's correct. Okay. Потом, насколько я помню, Господь Чайтанья давал наставление Санатаны Госвами 2 месяца. После этого он обратил саньяси Майявади в Варанаси в течение нескольких дней. И потом Господь Чайтанья отправился в Пури, а Санатану Госвами отправил во Вриндаван. То есть так вот было. Поэтому, похоже, что... неизвестно, сколько он жил до этого, но, наверное, не так долго. Но это же другая история или нет? То есть вот 2, может быть, 2,5 месяца. Я вот, может, не совсем Про какую понимаю. историю сейчас идет речь? Ну, я так понимаю, что вот история, когда Господь Чайтанья жил в доме у Тапана Мишры, и в это время Рагуната Бхатта был маленьким мальчиком, и он массировал ему стопы, он служил Господу Чайтанье в доме у Тапана Мишры. Это же другая история, нет? Я не помню такого описания. Это где? Ну, ладно, это в Шри Чайтанье, это есть место, где говорится, что в доме у Тапана Мишры. Ну, вот в этой истории Санатаны Госвами, там есть момент, когда Рагунат Бхатта Госвами мальчиком служил ему. Там есть это описание? Ну, я не помню такого момента, что такое описывалось. Этот момент есть. Ну, хорошо. Это точно это было. Да, это точно. Может быть, это про Гопал Бхатту Госвами? The question is, I am just saying, the question is that there was some time when he was living at the home of Tapan Mishra, and that time Raghunath Bhatta Goswami, as a small child, he used to serve to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, and when Chaitanya Mahaprabhu already was ready to leave them, then Raghunath Bhatta Goswami, he felt like unconscious, maybe, I don't know, he was crying and cried, and then Chaitanya Mahaprabhu, he said something that I will come soon, or you will come. I can't remember about that. There was. It can be so, but I'm not sure that it's in Chaitanya Charitamrita about Raghunath Bhatta crying when Chaitanya Mahaprabhu was leaving. I'm not sure, but as I understand it, what Maharaj said is correct. Lord Chaitanya stayed with Chandrasekhar and would take prasadam regularly at Raghunath, at Tapan Mishra's. That I understand it. I think it's correct. How many times Chaitanya Mahaprabhu he visited the Varanasi? Only 1 time, or maybe 2 times? I think 2 times, because he on the way to Vrindavan, yes, and on the way back, but there's not much detail on the way. That's why there are 2 stories. When one time he stayed at the home of Chandrasekhar, and the second time he came to the home of Tapan Mishra, and one time Well, if this is in Madhya Lila chapter 19. So Lord Chaitanya
it says he finally arrived at Varanasi where he met Chandrasekhar. In a dream, Chandrasekhar had seen that Lord Chaitanya had come to his home. So he went out of the city to meet him. And then he brought the Lord to his home. Вот есть описание, как Чандрашекхар, он своим во сне увидел, что к нему идет Господь Чайтанья, и он пробудившись, он пошел в город, и он встретил там Господа Чайтанью, действительно он там его встретил, и оттуда он привел его к себе домой. Yeah, even on the first visit also, it seems like he stayed at Chandrasekhar's place. Yeah, that was first visit. It was in Chandrasekhar's place. Yeah, but the second also. Both times he stayed with Chandrasekhar, but every time he took his prasadam at Tapan Mishra's house. То есть оба раза Господь Чайтанья останавливался в доме Чандрашекхара, но он принимал при этом обед в доме у Тапана Мишры. Okay. It describes in both visits how he took prasadam at Tapan Mishra's house. Это в обоих случаях описывается, как он принимал прасад в доме Тапана Мишры. So he was, both of them were taking care of him, in other words. То есть в обоих случаях они заботились о Господе Чайтанье, Тапана Мишра. The first visit, he stayed 10 days in Varanasi. Первый визит он останавливался в Варанаси 10 дней. And some other Brahmin tried to invite him for lunch, but the Lord said, no, I will not accept any other invitation. He said, I have been invited already. That is to say, already invited by Tapan Mishra. И когда он в эти 10 дней, его пытались пригласить к себе другие браманы, он им отказывал, говоря, что я уже приглашен Тапана Мишра, и я никуда не пойду в другое место. Now, the second visit, how long that was, it was longer, obviously. I think you said he instructed Sanatan for 2 months. It is in my memory somewhere also that 2 months and then a little longer preaching to the Mayavadi sannyasis. Второй визит Господь Чайтанья, он останавливался дольше, и во втором визите он проповедовал, он давал наставление Санатане Госвами около 2 месяцев, и также именно во втором визите своем он по просьбе Тапана Мишры Чандрашекхара, он встретился с философами Майявади и освободил этих философов Майявади. And it was not the rainy season, by the way. Lord Chaitanya visited Vrindavan around Kartik time, and he stayed there for 2 months. And then he went to Prayag for the Magh Mela. So that takes place in the winter, around December, January. It's the same as Kumbh Mela. It's Magh Mela every year, but Kumbh Mela once in 12 years at the same place. И вообще там речь не идет о сезоне дождей, потому что он пришел в Варанаси в месяц в Картику,
И в Картике там уже нету никакого сезона дождей. И более того, потом после Варанаси он отправился в Аллахабад на Кумбху. No, after Vrindavan, he went to, not after Varanasi. After Вриндаван. После того он отправился во Вриндаван, и после Вриндавана он уже отправился на Магмелу или Кумбхамелу, которая бывает раз в 12 лет, а Магмел это каждый год. Вот. И это уже была зима, это вообще был зимний период. It's also mentioned in here that when Rupa Goswami arrived at Varanasi, he also stayed at the house of Chandrasekhar and took prasadam at the house of Tapan Mishra. Рупа Госвами. Yes, after Sanatana Goswami received instruction, he went to Vrindavan, and Rupa Goswami, he came to Varanasi for a short time. So he also stayed with Chandrasekhar and took prasadam at Tapan Mishra's house. И затем, когда Санатана Госвами получил наставление от Господа Чайтаньи, он после этого отправился во Вриндаван, вот, по указанию Господа Чайтаньи. И затем, позже, опять в Варанаси на короткое время пришел Рупа Госвами. И он тоже останавливался в доме у Чандрашекхара и принимал у него тоже, то есть он жил в доме какое-то короткое время. And took prasad at Tapan Mishra's house. Да, принимал тоже обед в доме у Тапана Мишры. Yes. So I guess Raghunath, Bhatta, obviously Tapan Mishra and his wife were very good cooks. Совершенно очевидно, что родители Рагунатхи Бхатты, мать и отец, они были замечательными поварами. Because Chaitanya Mahaprabhu, he didn't take prasad at Chandrasekhar's house, and he wouldn't take prasadam anywhere else. He only went to Tapan Mishra's house. Потому что Господь Чайтанья, он не принимал обед, не обедал ни в доме у Чандрашекхара, ни у каких-то других браманов, он предпочитал обедать только в доме у Тапана Мишры. So Raghunath Bhatta, he would have had a very good training as a cook from his parents. И именно поэтому похоже, что Рагунатха Бхатта, он получил очень хорошие навыки приготовления пищи от своих родителей. And besides, he had that association of Chaitanya Mahaprabhu when he was young, and then again in Puri, so he became a highly advanced devotee. И когда он был молодым, он так или иначе получил общение с Господом Чайтаньей Махапрабху. Это тоже дало ему очень большой плюс. Затем он встречался с ним в Джаганнатха-Пури, и поэтому он стал очень возвышенным вайшнавом в итоге. Okay. Some details. Некоторые детали пытались выяснить. I also looked up, you were bringing up the last time about Vena. Yeah. About the rogues and thieves. And because I had said that when Vena became king, then there were rogues and thieves, and then he suppressed them very forcibly. So you were saying that, well, there were no rogues and thieves because he suppressed them very, very mercilessly. Yeah. But they were still there. I'm reading here. But they didn't act as usual. They just hide it because they were hidden, yeah.
They're That's afraid right. of that. Yeah. Mhm. But there's another verse, just a little bit later. It said that when the great sages consulted one another, they saw the people were in a dangerous position from both directions. Mhm. So when a fire is burning at both ends of a log Mhm. of wood, Yeah. the ants in the middle are in a dangerous situation. Similarly, the people in general were in a dangerous position due to an irresponsible king on one side Mhm. and thieves and rogues on the other. Yeah. Yeah. It's good comparison. Это и дальше говорится, что да, вот эти воры и негодяи, воры, они попрятались, когда начал вот эту свою жестокую такую очень свое управление было этим сопровождалось, они попрятались. Но законопослушные граждане, они на самом деле испытывали подобно тому, как когда горит, вот, например, горит бревно, да, и с двух сторон горит бревно, а посреди находятся муравьи. И эти муравьи, они не знают, куда бежать. Ни влево, ни вправо не убежишь, что и там огонь, и там огонь. И то же самое, вот эти законопослушные граждане, они страдали от двух вещей. С одной стороны, это был царь Вену, который был очень жестоким и который запретил все виды жертвоприношений, да? А вторая, это были вот эти воры и разбойники, которые тоже могли в любой момент оказать свою, так сказать, пагубное влияние. И поэтому они были очень обеспокоены, все граждане. И это видели браманы, это все видели браманы. Right. So, but anyway, you know, the thieves and rogues hit themselves, but, you know, presumably they're still active. They had to make a living, isn't it? Maybe, говорю, но хотя они попрятались, но все равно они же совсем не перестали, ну как бы ничего не делать. Они какое-то все равно черное дело делали там потихонечку. They didn't become, you know, good law-abiding citizens. Не то, что они стали такие послушные, хорошие, добренькими людьми стали. They were just, you know, doing their thieving in a more secretive way. Просто они делали то же самое, но делали более таким, как это, темным образом. As is evidence from this verse. Как свидетельствует из этого стиха. Mm-hmm. But would like to still give this some point that what happened when Venu, he just was killed, then some for a while these Brahmanas, they took over the government, they start to reign this state laws, but they saw that these thieves and rogues, they again become flourished, and that's why they start think what to do, they can change situation, and that's why they decided churn the body of this dead body of Vena in order to get some new personality who can suppress this situation, to change the situation in country. Well, it wasn't just because the thieves and rogues became more active, but they were already. It says here it gives that comparison of the log burning at both ends, that the sages were observing that people were stuck in between this bad king and the thieves and rogues. So they began to consider, you know, what should be done. They immediately began to consider what should be done. It was after when was killed? No. They killed him. First, they considered what to do. Yeah, they killed him. And then they killed him.
Мгм. They considered what to do, and they saw this they warned him, and they approached him, with sweet words, concealing their anger. They were angry with him, but they approached him with sweet words, and they said, "We came to give you good advice, Мгм. and if you listen to us, your reputation and your opulence will increase. Мгм. So, you should follow the religious principles." Can I translate, Guru Maharaj? Mhm. То есть я здесь как бы опять выдвигаю этот аргумент, что после того, как царь был уже убит, после этого вот эти все воры-разбойники опять подняли голову, и это стало причиной беспокойств у браманов, то, что они увидели, что нужен все-таки царь, потому что без царя, потому что какое-то время они заняли место этого царя на какое-то время, пока не было царя. А за это время, пока они управляли, за это время подняли опять голову эти воры-разбойники. И вот этот момент, то есть, что почему он стал пахтать тело, они решили пахтать тело Вену для того, чтобы получить вот новую личность, которая бы могла справиться с ситуацией. Но Гуру Махарадж, он говорит о том, что сейчас он приводит этот пример с самого начала. Каким образом эти браманы, почему они его убили? Потому что они пришли к этому царю Вене и начали ему хорошими словами, пытались его убедить, что не нужно так вести, то есть дела, потому что нужно, наоборот, хорошую репутацию заслужить добрыми делами. Вот на этом мы остановились. So, Guru Maharaj, you can continue. Yeah, but then he didn't follow their advice. Но они не последовали их советам. He said, "You are not experienced. Он сказал, вы неопытные в этом вопросе. So out of ignorance, you don't worship the king who's actually the supreme Lord. И из-за своего невежества вы не поклоняетесь царю, который является истинным представителем Бога. You are so much devoted to demigod. Who are they? He says. Who are they? Вы настолько преданы полубогам. Но кто такие эти полубоги? Yeah. Instead, you worship me, he said, if you're intelligent. Вместо этого лучше поклоняйтесь мне, если вы такие разумные. So in this way, the sages said, "Okay, kill him. He's a dreadful, sinful person." И тогда уже вот эти мудрецы, браманы, они решили убить его, поскольку это была неисправимая личность. He doesn't deserve to sit on the throne, and he's even insulted Lord Vishnu. И он не заслуживает сидеть на троне, тем более, что он еще и оскорбляет самого Господа Вишну. So yeah, then they killed him. Поскольку он оскорбляет Господа Вишну, говоря так. И поэтому они убили его. With mantras. С помощью мантр. Mm-hmm. So then, yes, after that, it's correct. There became more and more disturbances all over the country. И затем, после этого, в стране стали появляться, то есть беспорядки, они стали нарастать, еще больше и больше увеличиваться. Mm-hmm. So that's when, yes, they decided to churn the body of Vena, and that's when Prithu Maharaj appeared. Именно поэтому они решили начать пахтать тело Вены, и благодаря которому вот появился Притху Махараджа. Okay. Yes, Guru Maharaj. Thank you. Mm-hmm. All right, so we're finished, I think, today. Мы на этом закончим сегодня. Thank you very much for your participation. Спасибо за ваше участие. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Thank you very much, Prabhupada Guru ki Maharaj. jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Gaura Premanandi Hari Bol. Recording stopped. Может быть, я что-то там не перевел.